كان لدينا الفرصة لمناقشة أولا آخر التطورات في الحرب على غزة والطريق للوصول إلى حل، وطبعا الجهود المستمرة ما بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية والشركاء في المنطقة وصولا إلى حل أولا لوقف الحرب وإعادة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى. للأسف يعني كان من بداية هذه الحرب ونحن نحذر من تطور وتوسع الصراع إلى أيضا مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ونرى أن اليوم أيضا الحرب اتسعت إلى لبنان ومناطق أخرى، فلذلك كان النقاش بسبل إيقاف الحرب في لبنان أخذ حيز كبير من مناقشاتنا اليوم، وكيفية التوصل إلى حل عاجل لوقف هذا العدوان على لبنان الشقيق، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 1701. رأينا للأسف في الأيام الماضية كثافة للهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة خصوصا في المنطقة الشمالية، وندين هذا الحصار على شمال غزة والقصف الممنهج للمستشفيات ولمخيمات اللجوء، ورأينا أيضا الوضع يتطور إلى إسقاط براميل متفجرة على الأشقاء في غزة. ونرى أن هذه المرحلة المؤلمة التي نمر فيها في المنطقة يجب أن تنتهي بأسرع وقت، ويجب أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية تجاه الأبرياء والمدنيين في المنطقة. أيضا كان لدينا فرصة للحديث على أهمية إيجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية، وطبعا ما يسمى باليوم التالي لغزة، وهو الوصول للسلام في المنطقة بشكل عام. طبعا كان مناقشاتنا اليوم في هذا الملف مناقشات بناءة، وكان هناك كثير من المقترحات والنقاش حول هذه المقترحات، كيف من الممكن لنا أن نصل إلى وضع مستقر ومستدام في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية، وصولا إلى الحل المستدام للقضية الفلسطينية، وطبعا إبقاء حل الدولتين هو المرجع الرئيسي لهذه العملية. أشكر معاليكم طبعا على زيارتكم للدوحة. الزيارة اليوم أتت في توقيت مهم جدا، وأتت في إطار جولتكم في المنطقة، ونحن متأكدين أننا بالشراكة والالتزام تجاه هذه الشراكة بين دولة قطر ودول المنطقة والولايات المتحدة من الممكن لنا أن نصل للسلام في المنطقة. شكرا معاليكم على تواجدكم معنا اليوم، ونتمنى كل التوفيق في استمرار جهودكم. Prime Minister, my friend, thank you. Thank you for the very good meetings today. I want to also express my appreciation to the Emir. And more generally, my appreciation, our appreciation to Qatar for the essential role that it plays as our partner in trying to bring peace, trying to bring stability, trying to bring progress to this region. Qatar's played an indispensable role in the work to bring the hostages home, to end the war, and to chart a better future for people in Gaza. And I have to say as well, the Prime Minister personally has spared no effort to work to bring the hostages home in his role as a mediator. And we had an opportunity today to talk about the way forward on the effort to bring the hostages home and to get a ceasefire. Partly this involves an assessment of exactly where Hamas stands in the wake of the death of Sinwar. We talked about that. We talked about options to capitalize on this moment and next steps to move the process forward. And I anticipate that our negotiators will be getting together in the coming days. But as you heard the Prime Minister say, it's also essential, even as we're working on that effort, that
we continue to develop a plan for what follows, so that Israel can withdraw from Gaza, so that Hamas cannot reconstitute, and so that the Palestinian people can rebuild their lives and rebuild their futures under Palestinian leadership. Throughout this trip, including with the Prime Minister and the Emir today, we discussed the concrete ideas that we've been developing for security, for governance, for reconstruction in Gaza. This is a moment for every country to decide what role it's prepared to play and what contributions it could make in moving Gaza from war to peace. And as I said the other day, I think this is a pivotal moment for that question because Israel has accomplished the strategic goals that it set out for itself, making sure that October 7th and the horrors can never happen again by effectively dismantling the military organization of Hamas. It succeeded in doing that, and bringing to justice its leaders, those who perpetrated the horrors of October 7th, notably Sinwar. Now that that's been accomplished, this is a moment to work to end this war, to make sure all the hostages are home, and to build a better future for people in Gaza. And as I said, it's necessary in order to do that to make sure that we have the appropriate plans in place. And we did have a productive discussion on that. Meanwhile, even as we're working on all of this, it is imperative that we continue to address the humanitarian crisis in Gaza, the extraordinary challenges that the children, the women, the men of Gaza are encountering every single day. And that's all the more urgent with winter approaching, and we're deeply conscious of that. Here again, I have to say, Qatar's generosity over these many months has been extraordinary. Thousands of tons of food, of medical supplies, of life-saving assistance for the people of Gaza. The United States, as the largest provider of aid to displaced Palestinians, is also continuing to make vital contributions. Today we're announcing an additional $135 million in humanitarian assistance, water, sanitation, maternal health for Palestinians in Gaza, in the West Bank, as well as in the region. And I would note that since October 7th of last year, our humanitarian assistance by the United States now totals more than $1.2 billion. But we all know that it's not enough to provide funding. It's not even enough to get the assistance to the borders of Gaza. What's so critical is that the aid gets to the people who need it. Secretary Austin and I emphasized in a letter that we wrote recently to our counterparts in Israel the imperative of Israel taking urgent and sustained action to make sure aid can get to those who need it. We have a list of very specific actions that we are tracking every single day. Now, there's been progress since we sent that letter, some positive steps, including the opening of the Erez passage, the decision to restart the Khan Yunis desalination plant that will give more than 1 million Gazans access to clean water. Some other steps have been taken, but this is not yet enough. And we will continue to press for and take the necessary measures to ensure that we get greater progress and that we get greater results in making sure aid gets to those who need it. Prime Minister also noted that we have been deeply focused from day one on trying to ensure that the conflict in Gaza does not spread more broadly throughout the region. And even as we have real challenges, we're working to make sure that we don't see a major escalation and major conflicts develop elsewhere. With regard to Iran, we of course are concerned about the potential for broader conflict, particularly since Iran launched its second direct attack on Israel using ballistic missiles just 23 days ago. The United States supports Israel's right to defend itself, and we've been in close coordination with Israel on what is necessary to deter further aggression from Iran and to ensure that any response does not lead to an endless cycle of escalation. We're also continuing to work with our partners in the region
to make very clear to Iran that further attacks against Israel will have deeply negative consequences for Iran's interests. We're very attentive to the fact that the risk of broader conflict is high, and that's all the more reason why we're determined and acting to try to make sure that we prevent that. And then finally, on Lebanon. We've spent some good time, both with the Emir and with the Prime Minister, talking about the conflict there, and as well the important role that Qatar has been playing, including as a leading donor of humanitarian assistance. As Israel conducts operations to remove the threat to Israel and its people along the border with Lebanon, we have been very clear that this cannot lead, should not lead to a protracted campaign, and that Israel must take the necessary steps to avoid civilian casualties and not endanger UN peacekeepers or the Lebanese armed forces. Right now, we're working intensely to reach a diplomatic resolution, one that sees the full implementation of UN Security Council Resolution 1701, and as a result, allows civilians on both sides of the border to return to their homes and to be able to live there in peace and security. We're also committed to building up and supporting Lebanese efforts to build up their own institutions, free from the grip of Hezbollah, so that the people of Lebanon have more security, more opportunity, more prosperity. Here again, Qatar has provided essential assistance to the Lebanese armed forces, including salaries and fuel. We're working with other partners to provide the Lebanese armed forces with the resources they need so that they can take greater responsibility for security throughout Lebanon, and making sure that Lebanon can reassert its sovereignty. We'll continue to support the Lebanese parties as they work to resolve the presidential vacancy and empower leadership that reflects the will of the Lebanese people. So in each of these areas, we have a very full and very active agenda. And again, I'm very grateful for the partnership of Qatar in working to bring greater peace and greater security throughout the region. We're happy to take some questions. السؤال الأول من صهيب العصا قناة الجزيرة العربية. معالي رئيس مجلس الوزراء، تتحدث كالوساطة عن الطرفين دائما في هذا الصراع، ولكن هل من ضغط يمارس على الطرفين، ونحن نعلم أنه آخر نتاج لهذا الضغط كان في نوفمبر في توقف مؤقت للحرب، واليوم تتحدث عن لقاء مثمر فيما يتعلق بالحرب في غزة. هل هناك مؤشرات على أن هذا اللقاء المثمر سينعكس على الأرض وستنتهي الحرب قريبا بضغط الوسطاء على الطرفين؟ والسؤال لوزير الخارجية الأمريكي، كنت تتحدث أن هذا اللقاء أيضا مثمر، وكنت تتحدث عن مرحلة ما بعد السنوار كقائد لحركة حماس، لكن حماس تؤكد بأن الأمر استراتيجي بالنسبة لها وأن الأمر غير مرتبط بالأشخاص. فأي مقاربة للإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل لم تعطي مؤشرات حتى هذه اللحظة على إنهاء الحرب، وتواصل هجومها على شمال غزة؟ هناك 200,000 إنسان يتم تجبيحهم وتهجيرهم وقتلهم بشكل جماعي. شكرا. طبعا شكرا أول شيء على سؤالك بخصوص الجهود في إنهاء الحرب. الجهود مستمرة، يعني مستمرة من يوم 8 أكتوبر أول شيء منع الحرب من النشوب، ومن ثم أيضا منع توسع رقعة الحرب واحتواء الحرب. ومثل ما ذكرت الجهود في نوفمبر أثمرت عن الإفراج عن بعض الأسرى والرهائن ووقف مؤقت لإطلاق النار. وللأسف منذ ذلك الوقت ونحن نحاول يعني قدر الإمكان الوصول إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب. للأسف المفاوضات مرت في عدة مراحل. المراحل هذه كان فيها تحديات كبيرة، وفي كل مرة كنا يعني نقرب فيها للحل للأسف يصير في تراجع في الخطوات.
طبعا الحديث عن الاجتماع مع الوزير بلينكن بأنه مثمر من المؤكد. يعني طبعا أول شيء زيارة الوزير للمنطقة هي زيارة مهمة، ونحن اطلعنا على نتائج مباحثاته في إسرائيل وما هو التوجه أيضا في اتجاه انهاء الحرب. والحديث الأهم اللي تطرقت له اللي هو كان عن مسألة الشأن الفلسطيني، يعني وهذا تركيز اللقاء كان. بالنسبة للمفاوضات هناك فريق مفاوض من الولايات المتحدة سيزور الدوحة بجانب الفريق المفاوض من الطرف الإسرائيلي، وسيتم بحث ما هي السبل التي من الممكن فيها عمل اختراق في هذه المفاوضات. الآن طبعا الحديث عن وجود فرصة، الفرص دائما متاحة إذا كانت هناك قابلية للأطراف لإنهاء هذه الحرب. ونحن كما ذكرنا وكررنا مسبقا عدة مرات، يعني الوسيط دوره محدود في حال وجود أي طرف من الأطراف غير منخرط في هذه المحادثات بشكل بناء وبشكل إيجابي. نتمنى أن يكون هذا السلوك قد تغير الآن.